this week. Alguém tem alguma pergunta essa semana? Eu tenho, Romani. Posso falar? A minha pergunta é o seguinte, eu lembro que na semana passada a Anne, ela enfatizou a questão do sentar, né, além do parar, fazer essas 10 pausas. E, assim, uma das coisas que eu percebi é uma mudança mais clara, assim, energética, né, no esse sentar. Aí a minha pergunta é, como é que processa isso, né, em razão do alinhamento, né, assim, uma percepção que eu gostaria que ela me clareasse a respeito disso. Esse alinhamento energético que ocorre, né, com esse sentar e observar, além das 10 pausas. Então, eu vi, assim, uma modificação maior quando eu sento. Obrigada, Romana. So, as Sueli says, he remembers last week when you told about the sitting practice beyond also in addition to the pauses, and she's noticing one of the things she's noticing is a change, a more clear change, energetic change when she sits. And the question is how does she wants to understand how this energetic alignment works when we are sitting and observing, because she saw some change, a bigger change when she sits, a bigger energy change. Yeah. That's right. Sitting in a formal position is very supportive for our practice because your spine is straight, the channels are aligned, you're not moving around, you're sitting still, which is really important. And so the energies have an opportunity to flow more freely in a straight way. So then there's less disturbance from the energies. So then you can see more clearly whatever it is that you're observing. So there were 3 advices that most meditation masters give us. And they say, first of all, your body should be still. When you meditate in a formal way, then your body should be completely still. You don't move around, you don't scratch, you don't move your position. You try to keep one position for the whole session so that the energies can naturally calm down. The second is the speech. Try to maintain silence as much as possible, again, because it is supportive for the subtle energies. It allows them to flow more freely. And third is do not identify with whatever thought is arising. Just see it and know that it is an empty appearance and let it arise like a bubble coming to the surface of the water. And as it comes to the surface, it goes back into the water again. So this is our thought process. It appears to be something in one moment, and then it dissolves back into basic space. And then another thought arises. It appears to be something, and then again it dissolves back into basic space. So if we don't identify with our thoughts, then nothing will disturb us. We'll be able to sit and relax in a more and more profound way
and also see more and more clearly. Sentar em uma posição formal ajuda muito, porque a coluna fica mais reta e isso faz com que os canais fiquem mais alinhados. E você está parado, você não está em qualquer posição. E isso também é muito importante. As energias têm uma oportunidade para fluir mais livremente. E assim há menos distorções e acabamos vendo mais claramente o que quer que estejamos contemplando. Então tem 3 dicas que os mestres dão com relação a isso. A primeira é que o seu corpo deveria ficar parado quando estamos meditando formalmente. Então você não se move, você fica na mesma posição. Você mantém essa mesma posição durante toda a sua sessão de meditação, porque assim as energias vão se acalmando. E o segundo ponto é com relação à fala. Então tente manter o máximo de silêncio possível, e esse silêncio ele vai permitir que as energias também fluam mais livremente. O terceiro ponto é não se identificar com o que quer que esteja surgindo. E é como se fosse aquela analogia da bolha subindo para a superfície da água. Quando a bolha chega na superfície, ela se desfaz e depois vão surgindo outras. E isso é como se fosse o nosso processo de pensamento. É algo que surge e depois se dissolve de volta no próprio espaço básico. E se nós não identificarmos com esses pensamentos, aí não tem nada que poderá nos perturbar. E dessa forma, poderemos sentar de uma forma muito mais profunda e ver muito mais claramente a nossa contemplação e a nossa meditação. So those are the 3 principal pieces of advice when we're doing formal practice to align our body, speech, and mind. And very, very helpful, because usually if you look at our daily life activity, then the body is always very agitated. You know, as soon as there's any irritation, we want to get rid of it. You know, we want to scratch, we want to move our hair, we want to change our position. And every time we move, it agitates all the subtle energies. It doesn't allow them to settle down. So this discipline of sitting still and just observing whatever is arising is so helpful. You will find that you don't, more and more, you don't run after things, you don't run away from things, you just leave them as they are. Whatever is appearing, you just leave it as it is without any involvement whatsoever. And then the mind becomes more and more free, more and more open, more and more spacious, and then more and more clarity. So very helpful. And this problem that this habit, it's not a problem, it's a habit. This habit of fofoka, it's really very, how can I say, very destructive in many ways. Number one, it takes a lot of your time. You're always gossiping about this and that, so that you can't really look at anything that's happening clearly, because you're always involved in your thoughts about this and that, wanting to share whatever you're thinking with those around you, which probably is not very beneficial if you're really honest with yourself. If you have something beneficial to say,
that can really help another being in some way, that's one thing. But most of what we say is not really beneficial. It's just because we want to say something that we participate in this gossip, this endless gossip. So if we can cut down on the gossip and be more quiet, we will also feel a great benefit. The energies will also begin to settle down. And the less you identify with your thoughts, then, of course, then the mind becomes more and more clear. So, really very supportive for your practice. O corpo, nosso corpo geralmente ele está muito agitado. Nós estamos sempre querendo ajeitar o corpo, né? Coça alguma coisa, a gente quer imediatamente chegar lá e aliviar aquilo. A gente está sempre mexendo no cabelo, mudando o cabelo, mudando de posição. E quando nos movemos, isso causa um movimento das energias. Ele espalha as energias, desequilibra as energias. E esse sentar parado e observar ajuda muito. Você vai descobrir que não precisa ficar correndo atrás de nada. E você vai deixar as coisas serem sempre como elas estão. Você não vai sentir a necessidade de ficar intervindo o tempo todo. E assim verá que as coisas ficarão mais espaçosas e tudo começará a ficar mais claro. Esse hábito de fofocar, né, é muito destrutivo e de várias formas. Por exemplo, primeiramente ele tira o seu tempo. Porque você está fofocando sobre isso, sobre aquilo. E aí você enquanto você está fofocando, não vai conseguir olhar para nada que está acontecendo de forma clara. Porque você estará sempre envolvido com essas fofocas e não com o que está realmente acontecendo ao seu redor. Isso não é muito benéfico. Se você tem algo de bom, algo de benéfico para dizer, que possa ajudar um outro ser, isso é bom. Mas na maioria das vezes só queremos dizer algo para poder participar da fofoca. E se nós conseguimos cortar essas conversas inúteis e ficar mais quietos, aí as energias elas vão começar a se acalmar mais. E também, quanto menos você se identificar com os pensamentos, mais a sua mente vai ficando clara. Então, realmente, isso essa fala mais contida, ela é um ótimo apoio para a sua prática. That's it, né? Last week I gave you a task to do. I don't know if anybody did it or if anybody even remembers what the task was. Anybody remember what I asked you to do other than the 10 poses? Anila passou uma tarefa semana passada e ela quer saber se a gente se lembra do que foi que ela pediu para fazer. Alguém se lembra qual era a tarefa, além das 10 pausas? A tarefa que ela passou semana passada. Anybody remember? Alguém se lembra? You see, not so helpful. If you can't remember, how can you possibly do what I suggest? Was it Doesn't work. Was it a place to practice shamatha, a place for meditation? No.
No? Okay. Because I did this. Sylvia. No, good try, Sylvia. Okay. How are you? Are you well? Yes, yes, yes. Good. I did already Great. the subscription, you know. I registered there in the new foundation line. Yeah. So now, Okay, great. yeah, let's see. Let's see. Let's see. Yeah, you never know. Conditions are always changing. Yes. If it Okay, doesn't happen, anybody remember? Alguém lembra? A Silvia falou que foi alguma coisa sobre um lugar para fazer a chamata, mas não foi exatamente isso. Alguém lembra qual foi a tarefa? Aqui onde eu anotei. Já achei o caderno, mas ainda não achei onde foi que eu anotei no caderno. The notebook. And I'm going to try to find the notebook, the notes. I remember because I translated. And I actually tried to do it. Eu falei que eu lembro porque eu estava traduzindo, então não tem nem desculpa. Okay, it's really about, you know, we're talking about how we maintain a comfort zone. And so I asked you to check from, you know, your activities, your daily life activities, and when anything is not the way you want it to be, how you immediately try to adjust it into something that makes you feel more comfortable, so that you don't really want to look at the irritation, agitation, dissatisfaction, whatever you're feeling. You don't really look at it because you're so quick to try and change it into something that is comfortable. This is how we maintain our ego psychology, through maintaining our comfort zone. So if we actually take time to look at what we're doing, we're going to learn a lot from our own experience. But if we can't even remember what we're supposed to be doing, then not so helpful. O que eu tinha falado é que tudo que nós fazemos é tentar nos manter, as nossas atividades, para nos manter numa zona de conforto. E nossas ações são direcionadas sempre para esse tipo de atividade. E nós tentamos transformar tudo em algo, mas sempre tentamos transformar tudo em algo mais confortável. Então, qualquer irritação, qualquer situação desfavorável e insatisfatória, nós não queremos olhar para essa irritação, nós queremos rapidamente ajeitar tudo para tornar mais confortável a situação. Então, é assim que nós mantemos a nossa psicologia do ego. Se olharmos para o que estamos fazendo, realmente isso irá nos ajudar. Isso irá nos ajudar, mas se nós não conseguirmos lembrar dessa prática e contemplar por que nós estamos fazendo nossas atividades, então se não conseguimos lembrar, isso vai ajudar pouco. That's it. Okay, so anybody remember now what I said last week? Or no? Ana Carolina said in the chat to observe the tendency to entertain ourselves. Ana Carolina falou observar a tendência de nos entreter. Yes, not only to entertain ourselves, but to not want to actually look at any form of discomfort. You know, immediately we want to change it into what we consider to be pleasurable in some way. And, you know, that it doesn't help you. It doesn't help you to understand the causes and conditions that
produce pleasure and the causes and conditions that produce displeasure. If you're always running after one thing and running away from the other, you're never going to be free. So we have to see the emptiness of both, of the pleasure and the displeasure. As I often have said to you in the past, you know, when we're dreaming at night and we need to wake up, you know, we have to wake up from both the good dreams and the bad dreams. It's not like you can't just wake up from the bad dreams. So, you know, we are creating all our experience, no matter how it manifests to us as something positive or negative. It's because we're interpreting it to be a certain way, that is the way that we see it at that moment, and so we react to it because at that moment that we perceive it, it is our reality. So we need to really look at what we're doing and work with our own experience, and then we will slowly see that we don't have to react in our old habitual patterns. We can slowly free ourselves, little by little. É exatamente isso. E, além disso, a questão de não só nos termos, mas também de querer olhar, de não querer olhar qualquer forma de desconforto. Isso ajuda muito nós entendermos as causas e condições, tanto as causas e condições que produzem prazer, como as causas e condições que produzem o desprazer ou o desconforto. Porque enquanto você estiver correndo daquilo que te desagrada e indo de encontro àquilo que você gosta, você não vai conseguir ver isso. Nós temos que ver a vacuidade dos dois, tanto do desprazer como do prazer. E como eu falei, como eu falei antes, é como se estivéssemos sonhando. E quando nos acordamos, nós nos acordamos dos dois tipos de sonhos, tanto os sonhos bons quanto os sonhos ruins, da mesma forma. Então nós estamos criando todas as experiências, não importa o que esteja acontecendo, seja aquilo bom ou ruim. Nós reagimos às coisas da forma que nós reagimos porque não percebemos como nossa realidade está sendo criada. E precisamos ver o que estamos fazendo, trabalhar com outras experiências, e lentamente veremos que não precisaremos mais reagir através dos padrões antigos. E nós conseguiremos nos libertar pouco a pouco, nos libertando pouco a pouco. That's it. Well, we have to ask ourselves, do we want to wake up or not? You know, that's a question we need to be honest with ourselves. Do we want to wake up? Do we really want to be free? Or are we just playing a game with ourselves? Because if you really sincerely want to be free, then you need to be able to really take a good look, a deep look at whatever is appearing to your consciousness. No matter what it is your path. It is your opportunity to see clearly. But it's only an opportunity if you see it as an opportunity and you actually take that opportunity to see in a different way. Ok. Temos que nos perguntar se queremos acordar ou não. Precisamos ser honestos conosco mesmo
e ver e decidir se queremos acordar e se queremos ser livres ou se queremos só procrastinar. Porque se quisermos ser livres sinceramente, precisamos dar uma boa olhada no que está aparecendo para a nossa consciência. Não importa o que seja. E precisamos reconhecer aquilo, essas aparências, como uma oportunidade de ver claramente. E aproveitar essa oportunidade de ver essas aparências de uma forma diferente do que nós estamos habituados a ver. That's it. Okay, now coming back to this teaching, this extensive teaching that I'm sharing with you. At the moment, we are talking about the Theravada approach, or the Shravakayana approach to the Buddhist teachings, which are considered to be the original teachings of the Buddha. And this is the basis of the whole of Buddhism. Without the Theravada, or the Shravakayana, we couldn't have the Mahayana. Without the Mahayana, we couldn't have the Vajrayana. So it's a kind of progressive evolutionary way of approaching one's own nature. So if we have a good foundation, then whatever else we practice, it's much easier to walk along this kind of path. So we're talking at the moment, we're talking about the 8 conditions or elements that makes one a dharmic person. Now, what is a dharmic person? A dharmic person is someone who integrates the Dharma, that is the teachings of the Buddha, into their daily life, into the way they see life. That's what makes you a dharmic person, not what you call yourself. It doesn't matter if you call yourself a Buddhist or not. It won't help you if you don't practice the teachings, if you don't utilize the teachings in your daily life. So today we're on the 4th characteristic of a dharmic person, and that is good conduct. Okay, Ramani? Então, voltando aos ensinamentos, esse ensinamento extensivo que eu estou compartilhando com vocês, que é sobre a abordagem THERAVADA ou Charvakayana dos ensinamentos do Buda, que são considerados os ensinamentos originais do Buda. E isso é a base de todo o budismo. E sem o THERAVADA ou Charvakayana, nós não teríamos o Mahayana. E sem o Mahayana, não teríamos o Vajrayana. Então, é como se fosse uma evolução, um processo evolutivo e progressivo, de abordar a nossa própria natureza. Se tivermos uma boa fundação, tudo que praticarmos ficará mais fácil. O caminho se tornará mais fácil. Então, estamos falando sobre as 8 condições ou elementos que tornam alguém uma pessoa dármica. Então, o que é uma pessoa dármica? É alguém que integrou o Dharma na sua vida diária, na sua forma de ver o dia a dia. Isso é que torna alguém uma pessoa dármica. Não importa se você se diz budista ou não. Tudo vai depender da forma de você integrar essa forma de ver. Então, hoje falaremos sobre a 4ª característica da pessoa dármica, que é o bom conduto. That's it. Good conduct is quite straightforward.
it's based on being willing to work on oneself, which is the logic of individual salvation, and dedicating our activities, our deeds, to benefit all sentient beings. So good conduct is based on mindfulness and awareness, in which you see whatever you're doing as an extension of your sitting practice. Now that is very important. Please translate that first. O bom conduto, ele é muito direto. É um conceito muito direto. E é baseado na vontade de trabalhar conosco mesmo. É a salvação individual. E também dedicar essas ações para o bem de todos os seres sencientes. O bom conduto é baseado na consciência e baseado em ver tudo que se está fazendo fora da prática como uma extensão da prática formal. Então, todas as ações adquirem essa característica. Awareness. Have you finished? Yes. Yeah. Awareness is not self-consciousness. It is simply looking at what you're doing. You respect, or we respect ourselves and the sacredness of our being. So when we have self-respect, then we don't spill our tea or our coffee in the saucer. And we don't put our shoes on the wrong feet. When we are aware, we appreciate our whole existence and the world around us. We appreciate the weather, we appreciate our coffee, our tea, our clothes, our shower. There is a tremendous sense that for the first time, you've become a real human being. A consciência, essa consciência que eu falo, não é uma autoconsciência. É simplesmente você ver o que está fazendo. Você respeita a si mesmo e respeita a sacralidade do próprio ser. Quando temos esse autorrespeito, nós não derramamos nosso chá, nós não derramamos nosso café por descuido. E também nós nunca colocamos o sapato no pé errado, por exemplo. Quando estamos conscientes, apreciamos a nossa existência e também todo o mundo ao nosso redor. O clima, a bebida que nós estamos apreciando, as nossas roupas, o banho. É um sentido tremendo esse sentimento tremendo de que pela primeira vez você se tornou um ser humano. That's it. Yes. I think ordinarily when people talk about developing awareness, then they mean to be more cautious or more careful. You know, you tell somebody you should be more aware of what you're doing, which means cautious or careful. But this is not what we're talking about here. In this case, awareness is simply a question of waking up. It's waking up to the present moment. The opposite of waking up is falling asleep. So falling asleep could be unpleasant. It could be energy consuming. It could be
degrading if you're supposed to be awake and then you fall asleep during an important lecture or talk. You know, it could manifest as something degrading. It's like putting your head in the sand and trying to hide, like an ostrich. You know what an ostrich is? By falling asleep, you're avoiding any possibility of realization. So instead, you feel bad about yourself and the consequences of your existence, which is not as glamorous as you would like it to be. But you should not be embarrassed about yourself. It is possible to celebrate. You could be really sharp. You could be so smart that you could look at yourself and smile. You could have a sense of humor when you're looking at your habits and your tendencies. You could be awake and you could be aware at the same time, on the spot, in the moment. So when you reflect that sense of constant sunrise, when you're always awake and aware of what you're doing, this is good conduct. Acho que normalmente quando as pessoas falam sobre desenvolver essa consciência, é como se as pessoas tentassem se tornar mais cautelosos ou mais cuidadosos. É como se as pessoas estivessem tentando prestar mais atenção, né? Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nesse caso, é simplesmente acordar para o momento presente. O oposto de acordar seria dormir. Então, por exemplo, se você estivesse numa palestra, dormir no meio de uma palestra seria um pouco desagradável ou até mesmo degradante. Ao dormir, você previne qualquer possibilidade de realização. E você pode se sentir mal e menos consciente da sua própria existência. Não é algo tão glamouroso assim, né? Mas, mesmo assim, não fique com vergonha, porque existem razões para celebrar. Você poderia se desenvolver e ficar extremamente afiado, e de forma que você olha para si mesmo e ri. Você pode ter um senso de humor em relação aos seus hábitos e tendências. Você poderia desenvolver uma consciência momentânea extremamente precisa. E quando você reflete sobre esse sentido, é como se fosse um nascer do sol constante. E você vê que você está acordado. Então isso é o bom conduto. That's it. The fifth characteristic of a Dharmic person is awareness of the teacher. You are aware of the teacher and aware of other realized people. So as you're studying with such people, the idea is to be without shyness. This is very important. You need to be honest. You need to be honest with yourself, and you need to be honest with your teacher. Because you are without shyness, then you can relate with the teacher as somebody who has already accomplished the path. In the THERAVADA tradition, the teacher is an example. An elder is behaving in a way that you should behave. You could emulate that teacher properly
and fully. At the same time, you appreciate that you too are part of that same tradition and that discipline. Okay, Ramani. I think I missed the end, but let's see. A quinta característica de uma pessoa dármica é a consciência do professor. Você está consciente do professor e você está consciente de outras pessoas realizadas. Enquanto você está estudando com eles, Anila, what shiners? Did you say shiners the word? What does that mean? Yes, when you're Begonia, you know, when you're shy, you're embarrassed to say something. You're shy. Okay, I understand. Yeah. Então, quando você está com esses professores, você não tem timidez. Você está sem timidez. É essa forma de se relacionar com eles. E dessa forma, você é honesto consigo mesmo e com seu professor. Então, você pode se relacionar com seu professor como alguém que já atingiu o caminho, que já atingiu o final do caminho. É como se fosse uma analogia com uma pessoa idosa. É como se você fosse se comportar como uma pessoa idosa, de uma forma digna. That's it. Studying and receiving the teachings from an authentic teacher will affect your state of mind, and also it affects your subconscious gossip. Therefore, it is important to take advantage of meeting a good teacher by studying and contemplating the Dharma. If you study hard enough, when you have subconscious gossip during your shamatha practice, the chances are that your subconscious gossip will be dharmic. Instead of reruns, you know what a rerun is? Reruns of past memories, where you keep going over the same thing again and again in your mind, such as hitting your grandmother on the head, you know, something that you did, and then you keep replaying the same thing over and over again. So, however, although dharmic subconscious gossip can be very helpful and good, we should not capitalize on dharmic thoughts, but regard them as thinking and come back to our breath. So, you know, it doesn't matter what you're thinking. We're not interested in the content of your thoughts at all. Just the fact that you are identifying with whatever thought that is arising. So this is why we do shamatha. You know, we use our breathing as a support or some kind of object as a support. And then we keep coming back to that object so that we don't get lost in our mental gossip. Over and over again, we train the mind to remain focused in a relaxed way on the support of whatever object we may be using, or even without an object. It's our choice. But, you know, don't think just because you're thinking something which is dharmically orientated that you can get lost in that. That's also not the answer. You know, just notice that you're thinking, and then again come back to your object of support for shamatha. Okay. Estudar e receber os ensinamentos de um professor autêntico
vai afetar o seu estado mental e vai afetar a sua fofoca mental, a sua fofoca subconsciente. Por isso é importante conhecer um bom professor com o qual você possa conhecer e contemplar os ensinamentos. E se você estudar bastante a sua fofoca mental durante a chamata, ela seria mais sobre os ensinamentos, como se fosse uma fofoca dármica. Em vez de você ficar repetindo memórias, acontecimentos passados, como aquela vez que você bateu na cabeça da sua avó ou algo assim. Então, você não vai ficar repetindo esse tipo de memórias. A fofoca dármica, ela pode até ser algo positivo, mas mesmo assim, nós não podemos nos apegar a esses pensamentos. Nós simplesmente voltamos e não interessa qual é o conteúdo dos pensamentos. É por isso que nós usamos a chamata. Quaisquer que a chamata, inclusive usando a respiração como suporte, porque nós voltamos ao objeto da chamata e não ficamos perdidos na fofoca mental. Então, nós repetidamente treinamos a mente para ficar relaxada e de uma forma específica, focada no suporte que estamos usando. Ou até mesmo sem objeto, sem um suporte. Não ache que só porque você está pensando em algo dármico que você pode manter isso. Isso não é a resposta. Note o que você está pensando e volte ao objeto de suporte que você está usando na prática de chamata. The sixth characteristic of a dharmic person is propagating prajna, or intellect. So that is to say, you should understand who you are and what you're made of. So you should find out what your mind is made out of, what your mind's projections are made out of, and what your relationship with your world is made out of. So then in doing so, these teachings on Buddhist psychology will be very helpful. As we study and practice, then we take pride in how much we've learned, and we begin to become more and more confident. It's like being a good horse. It's like being a good horse in a good stable. You're well groomed and you're well fed. You feel that you're growing up and becoming a pride-worthy dharmic person. Pride-worthy, worthy of pride, worthy of respect. You take pride in the Dharma. You take pride in the truth. It doesn't mean to say you're arrogant. This kind of pride means confidence. You're confident in the truth. Taking pride in learning is a post-meditation discipline, rather than something you only do during your time on the cushion. It means that your daily conversations could take place within the context of the Dharma. Whatever you do, whatever we do, we remain in the context of the Dharma. And we understand that our life is soaked in the Dharma. We are free to make jokes and sing songs in the shower, but we are taking time. We're not taking time off from anything. Our life is
infested with Dharma. Totally, our life is the Dharma. Our life is our practice. Our practice is our life. They are not two separate aspects. As 6 características de uma pessoa dármica, a 6ª característica é a propagação do prajna, ou o intelecto, que é entender quem você é e do que você é feito. Você deveria descobrir do que a sua mente é feita, do que as suas projeções mentais são feitas e do que a sua forma de se relacionar com o mundo é feita. E assim, esses ensinamentos budistas sobre a psicologia do ego, a psicologia budista, serão úteis. Quando estudamos e aprendemos, nós nos orgulhamos e vamos ficando mais confiantes. É como se fosse ser um bom cavalo, em um bom estábulo. Você está bem crescido, está bem alimentado, se tornando, e dessa forma você se torna uma pessoa orgulhosa e digna de respeito. E você toma orgulho no Dharma, orgulho na verdade. Esse orgulho não é uma arrogância. Esse orgulho é a confiança na verdade. Então, é tomar orgulho em aprender, tomar esse orgulho no aprendizado é uma disciplina pós-meditativa, em vez de algo que se faz sentado na almofada. Significa que as nossas conversações diárias poderiam se dar no contexto do Dharma. O que quer que estejamos fazendo, nós ficamos no contexto do Dharma. E nossa vida fica impregnada, fica mergulhada no Dharma. Nós ficamos livres para... Nós não tiramos férias. Nós não tiramos férias para nada. Nossa vida fica totalmente impregnada com o Dharma. E a nossa prática se torna a nossa vida e a nossa vida se torna a nossa prática. Eles não são aspectos separados. Eles não se tornam aspectos separados. That's it. Actually, I said we were talking about 8 characteristics. It's actually 7 characteristics, but there is an 8th point that is added on here. So the 7th and last characteristic of a Dharmic person is an attitude of goodness, which comes from studying the Dharma. So properly considering the Dharma will help you realize and appreciate basic goodness, what we mean by basic goodness. In your study of the Dharma, then many times we're given long lists to learn. In Buddhism, you have 3 of this, 5 of that, 10 of this, 8 of that. There's lots of numbers to help you remember certain aspects of the teachings. And the way things work is explained very mechanistically and intellectually. But that approach is very helpful sometimes, especially when we're beginning. It's a very helpful approach to look at these different elements and see what is useful to develop. By understanding the teachings logically, you understand why you're here and what you are, which is good. Yeah? We're trying to connect with this basic goodness of what we are, essentially what we are. According to some theistic traditions, then, as you know,
if you come from a Christian background, then you inherit a big sin right at the beginning called the original sin. Therefore, the sin has to be purified. But according to non-theistic Buddhist tradition, original sin is a myth. By studying how your mind can be unwound, yes, when you wind something up, yeah? So unwound means you unravel it, yeah? And by undoing what you're doing, or deconstructing what we are doing as far as our habits and tendencies, then we discover our basic goodness. We recognize that fundamental quality in everybody, not just ourselves, but every being has this essential, intrinsic, basic goodness, which is their own nature. So the sense of goodness comes from our own shamatha practice and from the post-meditation of really considering properly what one is doing and why one is doing it. Considering properly means that the Dharma is put through your mental process. It's digested well, fully, through your mental process. So when we study the Dharma and work through the logic, we develop a sense of having a great command of the Dharma. It's no longer just a foreign kind of information coming at you or something that you've never heard of before. Instead, there's a feeling of immediacy, and the Dharma is available to you. The Dharma is always available to you in every moment, but you just don't take the opportunity. You can comprehend the Dharma so well, so purely, that you don't take in any dharmic information naively. There's no blind faith. You digest it, you consider it, you think about it, you contemplate it, and you practice. You don't feel that you're supposed to agree with everything that's said. You know, that's not the way to study the Dharma, to agree with everything that is being said. We need critical thinking. We need to consider, how does this work? Does this make sense? Is this something that I can practice? Is it worthwhile to practice this? Critical intelligence to the logic that you're presented with, because the teachings are very logical. If you really investigate the teachings of the Buddha, they are so logical. They are so scientific, not asking you to believe anything, but asking you to investigate, to discover what is true and what is not true. You can churn through the Dharma quite thoroughly. Churn, you know that word, Ramani? Churn. Mm-hmm. Yes? Okay. So we can churn through the Dharma quite thoroughly. It's like processing dough, dough, making bread. You're putting all the ingredients together, and then you knead the dough, and then finally you put it into a spaghetti making machine, and you make good spaghetti. Or, taking raw gold
and then refining it and beating it and making it into very fine, intricate jewelry. So good gold or good spaghetti, you know, that's up to you, whatever example you want to use here. The Dharma is always true because it is the truth, yeah? Not because I'm telling you. You have to investigate and you will see that it is true. It is reasonable. But you don't need to feel belittled. You know that word, belittled by the Dharma? Yes, it shouldn't make you feel small. Instead, we process it through our own intellectual and our personal understanding, and also in the context of sitting meditation. Then our objections and our inspiration are all included in our Dharmic understanding. Yeah, so nobody's saying that we should agree with what we are studying, but do not just disregard it, reject it, without really investigating, analyzing, looking at it deeply, to actually see whether it's true or not. You know, it's easy to say, to reject something, but why are you rejecting it? What's the basis of your rejection? So, you know, you have to have a scientific mind, I think, to go deeply into the Dharma and appreciate the treasure of the Dharma. Okay. Scientific in the true sense of being scientific, not just superficially scientific. Sobre as 7 características de uma pessoa dármica, a 7ª característica é a bondade que vem de estudar o Dharma. Ao considerar o Dharma, isso vai te dar uma noção de bondade básica, vai te dar uma bondade básica. No estudo do Dharma, muitas vezes, nos dados listas, né, mnemônicos, 3 isso, 4 pensamentos, 5 daquilo, 8 daquilo outro. Isso ajuda a lembrar os aspectos do ensinamento. A forma como é explicado fica dessa forma um pouco mecânica e intelectual. E essa abordagem ajuda muitas vezes. Nos ajuda a olhar esses elementos e ver o que é útil desenvolver. Ao entender o professor dessa forma lógica, você entende porque você está aqui e o que você é. Isso é bom. Nós tentamos conectar com essa bondade básica e através disso nós tentamos nos conectar com essa bondade básica que essencialmente é aquilo que somos. De acordo com algumas tradições teísticas, como por exemplo no cristianismo, você herda um grande pecado logo de cara, né? E é chamado de pecado original. E dessa forma, o pecado ele deve ser purificado. Mas de acordo com a verdade budista, o pecado original ele não passa de... A non-theistic tradition. No. Tá. We're looking at the difference between theistic and theistic. Tá.
tá? Não é de acordo com a verdade budista, mas de acordo com uma abordagem não teísta, esse pecado original ele seria um mito. Então, ao estudar como a sua mente ela pode ser desenrolada, né, algo que está enrolado e você vai desenrolando a sua mente e desfazer o que você fez, desconstruir, isso nos dá isso é que vai nos fazer descobrir a nossa bondade básica. Todo ser tem essa essência intrínseca de bondade básica, que nada mais é do que a natureza básica. E o sentido de bondade vem a partir da chamata e também da pós-meditação, ao considerarmos sempre o que nós estamos fazendo. Considerar apropriadamente significa o quê? Significa digerir o Dharma. Significa o Dharma ser digerido pelos seus processos mentais, pelo seu processo mental. Então, quando estudamos o Dharma pela lógica, começamos a ter esse sentido de estarmos dominando o sentido do Dharma. O Dharma não se torna mais algo estranho, ou algo que você nunca ouviu antes, ou uma ideia nova. Então, você passa a desenvolver um sentimento de que o Dharma fica imediatamente disponível. Ele está sempre disponível a qualquer momento. Mas, normalmente, nós não tomamos essa oportunidade de usar o Dharma a todo momento. Então, você vai compreendendo o Dharma tão bem que você não recebe, você não interpreta mais nenhuma informação de forma inocente. Você considera, você pensa e você contempla. E dessa forma você pratica também. Você não sente que você deve concordar com tudo que é dito. Não é assim que se estuda o Dharma. Nós precisamos de pensamento crítico. Considerar como esses ensinamentos funcionam e como eles fazem sentido. Então, através dessa prática, com inteligência crítica e essa análise de tudo que é apresentado. Os ensinamentos, eles são muito lógicos. Se você investigar, você vai ver que são muito científicos. Não se pede para acreditar em nada, mas simplesmente para investigarmos o que é verdade e o que não é verdade. Dessa forma, você vai conseguir manipular o Dharma muito facilmente, como se você estivesse fazendo uma massa de pão. Você coloca os ingredientes, mistura com a farinha, coloca aquela coisa toda e coloca na máquina para ser processado. Dessa forma, você faz um bom pão. Ou você pode pegar essa massa e fazer um bom espaguete. Também pode ser como se você pegasse um ouro bruto e você fosse refinando esse ouro, né? Você vai transformando, purificando ele e transformando em uma joia muito intrincada e muito bela. O Dharma é sempre verdade, mas eu não estou dizendo isso para que vocês acreditem sem investigar. Vocês precisam investigar e verão que isso é verdade. O Dharma é razoável. Mas, assim, ele tem essa base de razoabilidade, mas você não precisa ficar apequenado pelo Dharma. O Dharma não deve te fazer se sentir pequeno. Em vez disso, você processa as informações pelo entendimento intelectual e também pelo contexto da meditação sentada. E tudo isso deve estar incluído no seu entendimento. E não é uma questão de simplesmente rejeitar tudo que surge, né? É em você investigar o que está sendo dito e o que está surgindo e analisar se isso é verdade ou não. É muito fácil rejeitar tudo. Mas qual é a base da sua rejeição?
Você tem que ter uma mente científica e dessa forma você vai muito profundamente no Dharma. E aí você começa a tomar prazer pelo Dharma. E essa forma científica é no sentido verdadeiro, não é algo superficial. That's it. Yeah, remember the definition of the word Dharma. You know, I gave you that many times. I said, you know, when we use Dharma with a capital D, then usually we're talking about the Buddha's teachings. But with a small d, it just means phenomena, any phenomena. So we're studying phenomena. We're studying the true nature of phenomena, and we're also studying the relative aspect, depending on conditions, how the phenomena appears to us in any given moment. So this is the whole path, you know, the discovery of the true nature of whatever phenomena is arising, whatever appearance is arising. So this is not something separate from life. This is life itself. You know, whether we want to see the truth or not, that's up to us. But, you know, we have to decide. Now, to the 7 characteristics that we have just looked at, we're going to add an 8th one and an extra step, and that's remembering all of the previous 7, because without remembering them, we're not going to be able to practice them. So if we include this point and the first point, which was, you know, looking or creating a proper physical environment, that makes 9 altogether. This way, it makes sure that everything happens properly. Altogether, becoming a dharmic person means that Dharma is no longer regarded as a separate entity, but as part of our basic existence. We are making friends with the Dharma so that whether we are practicing or not, whether we are away from home or at home, we still have a sense of the immediacy and the directness, the truthfulness, and the realness of the Dharma. What we say, we have an expression in English, the nitty-gritty, the nitty-gritty aspect of the Dharma. You heard that before? Mm-hmm. How do you say that in Portuguese? The nitty, yeah. Mm-hmm. So then the conclusion is, when the Dharma has soaked through everything in your existence, it's known as mixing our mind with the Dharma. You hear that a lot in the teachings. You need to mix your mind with the Dharma. Don't let it remain something separate, a separate entity. So becoming a dharmic person is based on both meditation and post-meditation practice. And the practice of sitting meditation is included in that. When you sit, there's a sense that you are in the Dharma already, and outside of sitting practice in post-meditation, you're also in the Dharma. So we are in the Dharma and with the Dharma. So briefly, you become a dharmic person altogether.
The Theravada approach has nothing to do with big explosions of enlightenment on the spot. It's about paying attention to details. We are paying attention to our mind and our behavior patterns. If we keep sitting, then we will find out that both sanity and insanity exist within us. But insanity is not, it's not regarded as an obstacle. It's regarded as kindling wood. You know what that is, kindling wood? When you want to start a fire, you take the small pieces first, which are easy to burn, and then that will ignite the whole fire so that it can burn properly. Mm-hmm. So in this sense, when we're talking about the insanity here, it's not regarded as an obstacle, but it's regarded as manure. Is manure for growth, fertilizer for your own growth. You don't look at your confusion as something bad. You look at it as the path itself. Yes. So you don't want to throw away your path. You want to be able to utilize whatever is happening in your life, which is your confusion at this present time. The way you see now is very distorted, very confused. And this is what we're working with. So we're going to use it. We're going to use this confusion to go beyond confusion. So it's very valuable. Fertilizer is very valuable. You know, I'm putting cow dung on all my plants at the moment. And it makes such a difference to have a bit of fertilizer. They're so happy with the nutrients from the fertilizer that everything begins to grow. And then the cold weather here has been so cold that it almost destroyed every plant that I've been taking care of. So we have to wait till it gets warm again for things to start to grow again. So really it's because of insanity that we're here now. You know, all of us together here. It's because of our insanity, not because of our sanity. But we don't stop there. We go beyond insanity. We brighten up greater sanity by sitting and by perfectly watching our activities. No matter what we're doing, we observe what we're doing and how we do it. So when we first wake up and before we fall asleep, we look and we consider what it is to be genuine. We can't fool ourselves anymore. It doesn't work. It doesn't help to fool ourselves. If we've been attempting to fool ourselves, don't continue, because it won't work. It just does not work. If we try to fool ourselves, we will experience constant torture. So we need to develop appreciation. We need to reduce our demands and stick to the point. So in Theravada, we begin to realize the need for very good toilet training. You know, like a child, you have to train to go to the toilet. Yeah. So we need very good toilet training.
in order to really practice the Dharma, integrate the Dharma into our life. Without that training, we're just going to ignore, forget, not utilize. So at the moment, we could say that we're not toilet trained. Yeah. I'm not insulting you. In fact, it could be seen as a compliment. Let's say we need a higher level of toilet training. It could be something to look forward to. The possibility that you could be toilet trained is a tremendous cause for celebration. We can have a party. So our lineage fathers, including my own teacher, were fully toilet trained. The basic Theravada approach is a kind of higher level of toilet training. Very much so. With such training, you can actually relate with ourself fully and properly, and we could be fully toilet trained with a smile on our face. Okay. Então, se lembrem da definição da palavra Dharma. O Dharma com D maiúsculo. O Dharma com D maiúsculo, ele significa os ensinamentos do Buda. Mas quando escrevemos o Dharma com D minúsculo, ele significa fenômenos. Então, estamos estudando os fenômenos, a verdadeira natureza dos fenômenos e também o aspecto relativo, que depende de condições. Então, é a forma como os fenômenos surgem de momento a momento. Isso é todo o caminho. Isso é a descoberta da verdadeira natureza de qualquer fenômeno que esteja surgindo. Não é algo separado da vida. Isso é a própria vida. Quer vejamos a verdade ou não, isso depende de nós. Nós precisamos decidir. As 7 características que nós olhamos, além dessas 7 características, iremos adicionar a 8ª, que é um passo extra que ajuda a lembrar das 7 características anteriores. Porque se não lembramos, aí nós não vamos conseguir praticar. Então, iremos incluir esse ponto que o primeiro ponto foi que nós olhamos é criar um ambiente físico propício. E dessa forma nós nos certificaremos que a prática vai acontecer apropriadamente. E ser uma pessoa dármica significa que o Dharma não é algo separado de si, mas parte da nossa própria existência básica. Nós ficamos amigos do Dharma. E caso estejamos praticando ou não, de qualquer forma nós vamos nos sentir em casa. Nós teremos o sentido imediato e verdadeiro e também real do Dharma. O que dizemos é que quando tem uma palavra em inglês que chama nitty-gritty, que é aqueles pequenos detalhes, né? É como se, ao ter uma experiência, nós entramos nesses pequenos detalhes. E assim a conclusão é que quando o Dharma penetra de forma completa na sua existência, isso é o que é conhecido como unir a mente com o Dharma, misturar a mente com o Dharma.
E dessa forma o Dharma ele não será algo separado, como se fosse uma entidade separada. Se tornar uma pessoa dármica se baseia na prática sentada e também na pós-meditação. Ao sentar, você está totalmente imerso no Dharma, mas ao levantar também. Nós estamos com o Dharma e no Dharma. Dessa forma, nós nos tornamos uma pessoa dármica. O Theravada não tem nada a ver com explosões de iluminação. Ele é simplesmente prestar atenção aos detalhes. Nós estamos prestando atenção à nossa mente e aos nossos padrões de comportamento. Se continuarmos sentados, iremos descobrir que ambas, a sanidade e a insanidade, existem em nós. Mas a insanidade, ela não deve ser considerada um obstáculo. Ela é considerada como se fosse você acender uma fogueira. Você coloca aquele papelzinho que acende uma fogueira para causar uma ignição. Então, nesse sentido, estamos falando da insanidade não como um obstáculo, mas como se fosse um adubo, um fertilizante que vai ajudar no nosso crescimento. Você não olha para a sua confusão como algo ruim. Você olha aquilo como o próprio caminho. Você não joga fora o seu caminho. Você simplesmente usa tudo o que está acontecendo. Que, no caso, é a sua confusão, momento a momento. E é com isso que estamos trabalhando. Usaremos essa confusão para ir além da confusão. O fertilizante, ele é muito útil. Por exemplo, aqui em Atiling, eu estou colocando esterco de vaca nas minhas plantas. E aí elas ficam muito felizes com esses nutrientes, elas começam a crescer. Mas como o tempo está um pouco frio, então elas estão um pouco assim, estão crescendo pouco. Mas aí temos que esperar o tempo melhorar, ficar mais quente, que elas voltam a crescer novamente. É por causa da nossa insanidade que nós estamos juntos aqui. Isso é porque nós estamos aqui por causa da nossa insanidade, não é por causa da nossa sanidade. Mas aí nós não paramos por aí. Nós vamos além da insanidade. Nós vamos iluminando a nossa sanidade ao sentar e ao assistir como nós realizamos nossas atividades de forma perfeita. Não importa o que estamos fazendo, nós vemos como fazemos e por que fazemos aquilo. Desde a hora de acordar até a hora de dormir, nós olhamos e consideramos o que é ser genuíno. E nós não podemos nos enganar. Esse auto-engano, ele não funciona, não tem jeito. Se você está se enganando, é melhor você parar, porque essa é uma abordagem que não funciona. Ao fazer isso, tentar se enganar, você vai, é como se fosse, você vai experienciar como se fosse uma tortura. Então, nós precisamos reduzir nossa demanda, precisamos parar e apreciar e focar no ponto principal. O Theravada é como treinar para ir ao banheiro. Quando nós somos uma criança, aí nossos pais vão lá e vão ensinar como é que usa, né, o banheiro, como é que usa a privada. Então nós precisamos de um bom treinamento de usar o banheiro para integrar a nossa vida ao Dharma. Sem esse treinamento, nós vamos ignorar e esquecer essa verdade, nós não a utilizaremos. No momento, podemos dizer que estamos sendo treinados para usar o toalete. Eu não estou insultando vocês, na verdade, isso poderia ser considerado como um elogio. Digamos que nós precisamos de um nível melhor de treinamento para usar o banheiro. Isso pode ser algo desejável, nós podemos até celebrar isso, né? Os pais da linhagem foram totalmente treinados para usar o banheiro.
O THERAVADA, ele é um alto nível desse treinamento, é como se fosse um treinamento de alto nível. Dessa forma, você pode se relacionar consigo mesmo da forma apropriada. E você vai receber esse treinamento com um sorriso no rosto. That's it. Okay, so that is the end of the 8 characteristics of a dharmic person. And now we move on to what is extremely important as the basis of the Theravada tradition is our activity. Whatever we do, whatever actions, we need to refrain from harm. Refrain from causing harm. At this moment, really, in our lives, we don't know what to practice and what to avoid. That's why usually when something looks good, then we run after it because we think it is good. And when something looks bad, appears to be bad, we run away from it without really investigating, is it really bad? Why? Why does it appear to be bad? Why does it appear to be good at this moment? So now this teaching, it goes on to talking about how we can refrain from causing harm to ourselves and others. So the idea of a pure life has often been based, especially in the Theravada tradition, was based on monasticism, particularly in India. In the Buddhist monastic tradition, then for the monks, they have to observe over 250 vows or precepts or guidelines of behavior. And for the nuns like myself, we're not called nuns, we're called bhikshuni in the Buddhist tradition. And the bhikshuni, the female monastics, fully ordained monastics, we have to observe 364 precepts or vows or guidelines for our conduct. And these guidelines were really to help us with our relationship within the monastic tradition and also with our relationship with people in general. These rules were developed by the Buddha for a reason, not just because he thought that people should have rules, but as a result of the Buddha's own experience with his monks and his disciples. The Buddha was often invited along with his bhikshus. Bhikshu is the name for a Buddhist monk, fully ordained Buddhist monk, to the homes of various devotees. So he would also go out with groups of as many as 40 bhikshus to receive food offerings from the householders and disciple. And when the Buddha taught, there might be, 300 or more disciples hosting him and listening to the teachings. And those disciples would scrutinize the behavior of the monks, including the Buddha himself. The disciples hoped to learn something from the monks about how to lead their lives and how to be mindful. So if they saw that the monks were not mindful,
what they considered to be not mindful. They went and they reported it to the Buddha. And then in order to help support the development of mindfulness, then the Buddha introduced certain precepts or more precepts to help people remember to look at what they're doing and how they were doing it. So consequently, some of those disciples, they witnessed lack of mindfulness and a certain kind of wrong behavior on the part of the Buddha's monks. They saw themselves that though the Buddha wasn't sloppy, you know that word sloppy? Sloppy means not precise. You know, you do things, but you don't really care. You just throw your things around. You're not mindful of your actions. Yeah, sloppy. S-L-O-P-P-Y. So the disciples saw that although the Buddha wasn't sloppy, his disciples, some of his disciples, their activity was, and they needed more training. So the disciples reported what they'd witnessed to the Buddha. For example, you know, if an elder monk was offered a meal of rice and a bowl of water, and then he knocked over his water container, which spilled and made a mess in the middle of the assembly. So then when this was reported to the Buddha, he replied that in the future, then the monks should not be served water with their meals. It's like, you know, when people saw certain errors, what they considered to be errors, then they went and reported this conduct, and then another vow was introduced, another precept was introduced to try and make the monks and nuns more mindful of their activities. That's how we ended up with, you know, me having 364 vows and the monks having 250 vows. Yeah. So then when it was reported to the Buddha that one of the monks was not eating properly, then the Buddha replied that in the future, monks should eat slowly and mindfully. This is how it all kind of came about. So Buddhist monastic rules were not based on the concept of punishment or guilt. They were based on proper conduct and an ideal state of decorum. So proper decorum has to be established for the monks so that when they ate properly. Rules were also developed regarding how to stand up, how to sit down, how to dress mindfully. So the monks were not just able to put their clothes on quickly. They had to wear their robes properly. They had to learn how to wear their robes properly. My goodness, in Korea, I was trained with such detail of how to put my robes on. Exactly, it had to be done one way.
I couldn't just put my robes on. That was not allowed. I had to do it the way that everybody else did it. So then every 3 weeks, usually in the Theravada tradition, every 3 weeks, the monks shaved their heads. And particular rules were developed for how they should do this. So in that way, eventually over 200 rules were developed for monks, and for nuns there were even more. You know, even me, I've had my hair cut this last week. When I go to Thailand, if the people see me in Thailand with long hair, they will think I'm a terrible nun, yes, just because my appearance is not correct, you know. I'm supposed to have a shaved head in Thailand. Not only a shaved head, but I'm supposed to shave my eyebrows in Thailand. You're not even allowed to have eyebrows. No facial hair at all. In Burma, it's different. Burma, you can have your eyebrows, but you have to have a shaved head. So every country is a little bit different in their in the way that they observe the rules of appearance. Okay, translate that and then we'll go on. Então, com isso, nós finalizamos as 8 características de uma pessoa Dharma. E agora nós continuamos para algo extremamente importante, que está na base do Theravada, que é a nossa atividade, são as nossas ações. Isso está relacionado com que nós precisamos evitar causar dano para nós mesmos e para os outros. Nesse momento, nós não sabemos, na verdade, o que praticar e o que evitar. Quando aparece algo que aparenta ser bom, nós vamos correndo de encontro àquilo. E quando aparece algo que parece ser ruim, nós fugimos daquilo. Sem investigarmos por que aquilo é ruim e por que aquilo parece bom. Então esse ensinamento ele continua falando sobre como podemos evitar causar danos a nós mesmos e aos outros. A ideia de ter uma vida pura, essa ideia de ter uma vida pura nos ensinamentos originais do Buda, ela é muito baseada no monasticismo. E particularmente isso aconteceu na Índia. Na tradição monástica do Buda, os monges eles têm que preservar 250 preceitos, que são votos ou preceitos, ou já as monjas, que eram conhecidas como bhikshunis, que é uma monja ordenada com a ordenação completa, elas têm que observar 364 preceitos de conduta. Essas orientações são para ajudar com a relação tanto dentro da tradição monástica, como também com relação ao lidar com as pessoas em geral. Essas regras foram desenvolvidas pelo Buda através da experiência dele com os discípulos. Então, o Buda ele era convidado e ele ia com esses bhikshus, que são os monges completamente ordenados. Eles iam para as casas de vários devotos.
Então eles iam em grupos de até 40 para receber oferendas de comida nas casas das pessoas. Mas o Buda, ele tinha também 300 ou mais de 300 discípulos. E esses discípulos, eles iam escrutinando os ensinamentos do Buda e principalmente o comportamento dos monges. Então, eles iam aprender com os monges e se eles vissem que os monges não estavam mantendo uma atenção plena, eles iam para o Buda e reportavam isso para o Buda. E assim eles ajudavam com esse suporte da atenção plena. E a partir disso foi que o Buda foi desenvolvendo mais votos, mais preceitos, mais orientações para ajudar com o que esses monges estavam fazendo e como eles estavam fazendo essas atividades. Por consequência, esses discípulos, eles presenciavam essa falta de atenção plena dos monges. E apesar de o Buda não tinha essa característica de não ter atenção plena, às vezes os monges eles eram descuidadosos e eles precisavam de mais treinamento. Então os discípulos reportavam que vinham ao Buda. Por exemplo, se um monge, digamos um monge sênior, né, um monge treinado, ele derramasse uma garrafa de leite ou uma garrafa de água no meio da assembleia, por exemplo, e isso fosse reportado ao Buda, ele criaria essa regra de que não deveria ser servido água junto com as refeições. Então era assim que funcionava. Quando as pessoas viam os erros, os discípulos viam os erros, eles reportavam, e depois e dessa forma foram se criando novos votos que eram introduzidos para fazer com que os monges eles tivessem mais atenção plena nas suas atividades. E é assim que as monjas acabaram com 360 votos e os monges com 250 votos. Por exemplo, quando era reportado para o Buda que um monge não estava comendo, um monge não estava comendo de forma correta, estava comendo muito rápido, então foi criado esse voto de que os monges deveriam, essa orientação de que os monges deveriam comer devagar e com atenção plena. Então isso não era baseado em uma punição, mas era como se fosse um decoro para quando os monges comessem, eles comessem apropriadamente, assim como também sentar e se vestir. Isso deveria ser feito com atenção plena, porque os monges não deveriam colocar sua roupa rapidamente, de qualquer forma. Eles tinham que vestir as roupas da forma apropriada. Inclusive, quando eu fui treinada na Coreia, era realmente extremamente detalhada a forma de colocar a roupa. Eu simplesmente não podia colocar a roupa, vestir a roupa, as vestes monásticas de qualquer jeito. Teria que ser de uma forma que era a mesma forma exatamente para todo mundo. Então, a cada 3 semanas, nessa tradição monástica, os monges raspavam a cabeça. E também tinha várias regras sobre como fazer isso. Tanto para os monges quanto para as monjas. E as monjas tinham mais regras ainda. Quando as pessoas me viam, por exemplo, na Tailândia, com cabelo longo, eles imediatamente me consideravam uma péssima monja. Porque lá as monjas têm que ter a cabeça raspada. E não só a cabeça, como também as sobrancelhas. Ou seja, a monja na Tailândia não pode ter nenhum cabelo na face. Já em Burma, as monjas podem ter as sobrancelhas, podem manter as sobrancelhas. Então, em cada país é um pouco diferente. Essa forma de como eles observam as regras de aparência física. That's it. In
Thailand. I lived in Thailand from 1978 to 1982. And the discipline of the monks is really quite strict. You can eat 1 or 2 meals a day, and they have to be eaten before midday. You can't eat after midday. You can only drink water or black tea. You can't take any solid food, even milk. You're not allowed to drink milk. And the forest monks themselves, they just usually take 1 meal a day. And that meal, you have to leave your monastery or your temple, if it's in the forest or in the city. And before the sun rises in the morning, you have to walk through the village or the town or the city, wherever you are. And people, the lay people, they have got up really early, maybe 4 o'clock in the morning. They have got up, especially to prepare the food to be able to offer the monks who are walking through the streets or walking through the village. We're not allowed to wear shoes. It's burning hot sometimes. The road might be burning hot, or lots of stones or glass. You're not allowed to wear shoes at all. You have to walk through the village, and people will come out of their houses. You're not allowed to look at them. You have to keep your eyes on the ground, and they will stand in front of you and they will offer you food. Whatever they have, they'll offer you rice, 3 spoons of rice, and they'll offer you a curry, maybe some fruit, maybe some incense, maybe a flower. And you can't say thank you, because they believe that the ability to give is the thanks itself. If you say thank you, you detract from the generosity of pure giving without expecting anything in return. So you can't say thank you. It is their merit. They are creating the merit through the offering. So it's a very beautiful tradition. And that's how I lived for 4 years, like that. Not going to restaurants, not going out on the town, but, either living in the forest or living in a cave, or just, as I say, walking to the villages in the morning. And in Thailand, the monks and nuns are not vegetarian. You have to accept whatever people put in your bowl. And in some of the traditions in Thailand, in the forest traditions, the people will put, as I say, 3 spoons of rice. Traditionally, they just give 3 spoons of rice. Each person gives 3 spoons of rice. And they'll put some curry, and they'll put some sweets, and they'll put all kinds of things. And you have to mix it all together. Just one taste. So it's not a question of, oh, I like that, I'll have some of that. I don't like that, I'll leave that. No, you have to mix it all together, and without any attachment, that's what you eat. Yeah? So that's in some of the forest traditions. It's very strict like that. They're not allowed, in some of the forest traditions, not allowed to take transport at all. They have to walk everywhere they go. Not allowed to handle money. Only allowed 3 pieces of clothing and 1 bowl
and one umbrella. So, you know, depending on the tradition, can be really quite strict. But at the same time, very beautiful to see how this tradition has continued 2,600 years. Okay, remind. Na Tailândia, eu vivi na Tailândia de 1978 até 1982. E lá a disciplina dos monges ela é muito estrita. Você só pode comer 1 ou 2 refeições por dia e tem que ser comidas antes do meio-dia. Depois do meio-dia você não pode comer nada, você só pode tomar água ou chá. Nem mesmo o leite ele é permitido. Os monges, na tradição dos monges da floresta, eles normalmente só têm uma refeição. E para fazer isso, e para poder comer, eles tinham que deixar o templo. Antes do sol nascer, eles saem e vão até as vilas ou as cidades. E nessas vilas e cidades, as pessoas que querem doar comida, eles acordam bem cedo. 4 horas da manhã, algo assim, para poder preparar a comida e oferecer aos monges. Então, esses monges, eles vão caminhando por essas vilas ou cidades, não podem usar sapatos, mesmo se estiver muito quente, se tiver pedra, não pode usar sapato. Aí as pessoas saem das suas casas e os monges, eles vão receber essa comida e eles não podem olhar para as pessoas, eles têm que ficar olhando para baixo. E aí as pessoas chegam na frente deles e oferecem a comida, que é 3 ou 4 colheres de arroz, curry, pode oferecer alguma fruta também, incenso ou flor, e os monges eles não dizem obrigado, porque eles acreditam que dizer obrigado é como se tirasse o mérito daquela pessoa que está doando a comida. Então, como se diminuísse a generosidade deles. Como as pessoas, o próprio oferecimento já é o agradecimento. Então, essa tradição ela é muito bonita. E eu vivi assim por 4 anos. Por 4 anos não fui a restaurantes e nem fui à cidade. Eu vivia na floresta ou em cavernas. E eu saía e eu ia para as vilas pela manhã. E, por exemplo, na Tailândia, os monges e monjas, eles não são vegetarianos. Eles têm que aceitar tudo que colocam na tigela deles. Então, em algumas tradições na Tailândia, tradições de monges de floresta, as pessoas colocam só 3 colheres de arroz. Aí eles colocam curry, pode colocar doces, todo tipo de coisa. Mas aí o monge ele não separa nada, ele mistura tudo e deixa tudo com um gosto só. Não é tipo, dizer, eu gosto disso, eu vou comer isso, eu não gosto daquilo, não vou comer aquilo. Não, ele tem que misturar tudo e sem fixação nenhuma. É assim que eles comem. E na tradição da floresta é assim. Em algumas tradições você não pode nem mesmo tomar algum transporte, meio de transporte. E nem mesmo pegarem dinheiro. E só são permitidas 3 peças de roupa. Uma tigela e um guarda-chuva. Então, dependendo da tradição, pode ser muito estrito. Mas, ao mesmo tempo, é muito belo como essa tradição continuou da mesma forma desde 2.600 anos atrás. That's it. In the city now, it's not like that anymore. You know, many times the people, it's like a bar mitzvah.
You know what a bar mitzvah is? If you're in the Jewish tradition, then when you're 13, if you're a man, then you have to go through a special ceremony called a bar mitzvah. And the bar mitzvah allows you to become a man, yes? Until you've had your bar mitzvah, you're not really considered to be a man. Mm-hmm. So likewise in Thailand, you're not considered to be a man unless you have been a monk. So traditionally speaking, every man in Thailand needs to become a monk for 3 months or less. They can take temporary vows. They don't have to take vows for life. They can take vows for 1 week or 2 weeks, 1 month, 1 year, whatever. But they need to do this. So during the rainy season, which is 3 months of the year, then many, many young men become monks. They know nothing about Buddhism whatsoever. But in order to be considered to be a man, then they have to take vows and they have to pretend to be a monk for 3 months. And actually the behavior of many of these young guys is not really a very good example for the Buddhist tradition, because they don't know anything about Buddhism, really. But anyway, that's part of their culture. It's a shame they don't really study, they don't really use that opportunity to understand Buddhism. I think, you know, in Thailand, though the majority of the population is Buddhist, they know very little about Buddhism. And I think that's the same in every country. You know, it's like calling yourself a Christian, but you don't even know the basic principles of Christianity. You certainly don't live them. So, for many people, you know, Buddhism is like a folklore tradition where, you know, you ask the Buddha for a son, or you ask the Buddha for a good job, or money in the bank, or whatever it is that you want, you know. They know very little about the Buddha's teachings. They call themselves Buddhists, but they really have no idea what Buddhism is about. So in Thailand, you have 250,000, I don't know today, but in those days, we had 250,000 monks, yeah? 250,000 monks in Thailand. And it's so much part of the culture. Burma, Laos, Cambodia, each country is a slightly different tradition with more emphasis on some things, less emphasis on others. Anyway, very interesting. I thought I'd just give you a little bit of the background of monasticism in Asia. Okay. Então essa tradição, ela nem sempre, em alguns lugares, ela não é mais dessa forma tradicional. Muitas vezes é como se fosse uma cerimônia um rito de passagem, como o bar mitzvah que os judeus têm, né? Que para você ser considerado um homem, você tem que, aos 13 anos, passar por essa cerimônia. E aí só depois dessa cerimônia você é um homem. Você é considerado um homem. E na Tailândia, você não, a pessoa não é considerada um homem até se tornar um monge.
Então, tradicionalmente, na Tailândia, todo homem tem que passar, tem que se tornar um monge por pelo menos 3 meses. Não é uma coisa pela vida toda, né? Isso só por alguns meses. Pode ser 3, a pessoa escolhe 3, 6, 1 ano. Então, na estação chuvosa, muitos homens jovens se tornam monges, mas eles não sabem nada sobre o budismo. Mas, como para serem considerados homens, eles têm que tomar os votos e têm que se tornar monge por esse período. O comportamento desses jovens, ele não representa muito essa tradição original do budismo. Mas, mesmo assim, é parte da cultura deles. E realmente é uma pena que eles não estudem e não usem essa oportunidade para entender realmente o budismo. Na Tailândia, mesmo a maioria da população sendo budista, eles não sabem muito sobre o budismo. É como se fosse um cristão assim que não pratica, que não vive os ensinamentos verdadeiros e os ensinamentos verdadeiros. Muitas pessoas, para muitas pessoas, o budismo é como se fosse uma tradição folclórica. As pessoas pedem ao Buda para ter filhos, para ter um emprego, para ter mais dinheiro, ou qualquer coisa que elas queiram. Eles sabem muito pouco sobre os ensinamentos do Buda. Eles se chamam de budistas, mas, na verdade, a maioria não tem ideia do que é que isso significa. Na Tailândia, por exemplo, existem 250 mil monges. E isso é parte da cultura deles. Em Burma, em Laos, em Camboja, cada país tem uma tradição um pouco diferente, com a ênfase em alguns aspectos e menos ênfase em outros aspectos. Então, isso tudo é muito interessante. Eu pensei em falar um pouco para vocês sobre isso, como é que isso funciona na Ásia. That's it. With the Theravada discipline, it's called Vinaya, and this refers to the monastic rules of conduct which was established by the Buddha. In Tibetan, it's called Dompa or Samvara in Sanskrit. So it refers to being bound, like tied up, bound to the discipline and to practices of all kinds. You are bound. It relates to the actual practice of taking vows, such as the refuge vow. Binding yourself with discipline is also referred to as Brahmayana, and Brahma is the Sanskrit word for supreme or pure or clean. And yana means vehicle. So Brahmayana is the vehicle of entering into a supreme or pure state of being. The Tibetan term for Brahmayana is Sangpe Tekpa. Sangpe means complete. Tekpa means vehicle. So Sangpe Tekpa means complete vehicle. It is complete because it is wholesome and full, like having your arms and legs in place. Therefore, you can communicate life in its perfection to the rest of the world. Okay. No Theravada, na disciplina Theravada, o nome para esses preceitos é Vinaya.
que são os votos de conduta estabelecidos pelo Buda. Em tibetano é Dompa, ou Samvara em sânscrito. E isso é como se fosse amarrar, se juntar com a disciplina e com essas práticas de todos os tipos. E isso se relaciona também com a prática de tomar votos, como o voto de refúgio. Esse amarrar com a disciplina é considerado como Brahmayana em sânscrito, que Brahma é supremo ou puro, e o Yana é o veículo. Então, Brahmayana é o veículo de entrar em um estado puro e supremo de ser. O tibetano para esse termo Brahmayana é Sampe Kepa. Sampe significa completo e Kepa veículo. Então, o veículo completo. Ele é completo porque ele é totalmente sano. É como ter todos os membros do seu corpo no lugar, e dessa forma você se comunica perfeitamente com o resto do mundo. That's it. Okay, so now we're going to talk about the 5 basic precepts. And many people, when they take the refuge vow, they also take these 5 precepts. This is the discipline of what we call pratimoksha, or individual salvation. So actually, this enters your system or your state of mind, or your state of existence, let's say, when you take the 5 precepts. In Sanskrit, pancha means 5, and shila means discipline. So pancha shila means the 5 disciplines. So these first precepts, which were laid down by the Buddha, are on the level of common sense. And many people take these precepts, as I said, they take them as part of the refuge vow. So at the time of our commitment to the precepts, it's as if an abstract force enters into your being. And from that, you begin to act according to the norm or the law or the discipline. And this leads to individual salvation because we're applying it to ourselves with a basic appreciation of things as they are. So the first, the first precept, which is also part of the refuge vow, is the precept of not to kill. So prana is life force or strength. So pranati means life, that which survives and breathes, that which can maintain itself. Pata, P-A-T-A, pata, means to cut or to destroy. Virati means to refrain or to abstain from. So when we put it all together, shiksha param means vow or precept. Sam means full.
as in samyak, fully or completely. And adhyaya means taking or to undertake. So samadhiyami means completely taking or fully taking. Altogether, it means I fully take on the precept of abstaining from the destruction of life. So that is the first very important precept that we take on the Buddhist path, because we're talking about, benefiting other beings, not harming them. So how can we kill another being? What kind of benefit is that? How does that benefit ourselves or others when we have that intention to take another being's life? Okay. Kind of contradictory, isn't it? Oh, I'm going to work for the benefit of all beings, and then we're killing everything that we don't like. We're killing the mosquitoes, the cockroaches, the rats, the this, the that, just because they are a little bit of a nuisance. We got to get rid of them. You can't live with that kind of hypocrisy. Agora vamos falar sobre os 5 preceitos. Muitas vezes esses preceitos eles são tomados como parte do refúgio. Eles são conhecidos como os preceitos de pratimóshka ou salvação individual. E esses preceitos eles entram no seu sistema ou no seu estado de existência quando você toma esses cinco votos ou preceitos, que em tibetano é Shila, né? As 5 disciplinas. Esses preceitos do Buda são no nível do senso comum. Eles são tomados também, como foi falado, como parte do refúgio. É como se fosse uma força abstrata que entra no seu ser. E a partir de então você se comporta de acordo com a norma ou disciplina. E isso tem relação com a salvação individual, porque estamos aplicando isso na apreciação das coisas como elas são. O primeiro preceito é o preceito de não matar. Tem essa palavra pranati, vida. E vida é aquilo, prana, de prana e pranati. Pranati é vida. Que vida é aquilo que sobrevive e se reproduz, e também que se mantém. Então, essa palavra é composta por essas partes, né? Pranati, pata, que é cortar ou destruir. Firati, que é se abster. Então, essa palavra junta significa... É que eu peguei meio cortado aqui, mas tudo bem. Esse é o voto ou o preceito. Istan significa cheio e completamente. Adya significa tomar. E samadhyaki significa tomar completamente. Então, dentro desse voto, abster-se, como o significado dessas palavras, abster-se da destruição da vida. Esse é um preceito muito importante, porque estamos falando de beneficiar outro ser. E como é que nós podemos dizer que estamos beneficiando outros seres quando machucamos ou tiramos a vida de outros seres sencientes? Então é um pouco contraditório dizer que você vai trabalhar pelo bem de todos os seres e ao mesmo tempo você
está disposto a tirar a vida de seres simplesmente porque eles te incomodam. Então, você não pode viver com esse tipo de hipocrisia. That's it. Yeah, at the moment I have a rat who's living with me. And last night I found him inside my bag. He'd eaten the blankets, the clothes, the this, that. And not easy, you know, to you don't have the wish to harm. You have to find another way. I have a trap here that doesn't kill him or her, but so clever. I don't know how he gets in, takes the cheese, and then he goes off. I've never been able to actually catch him in the trap. He knows how to go in, how to get the cheese, and how to come out before I can get him. But last night I thought I had him inside the bag, but by the time I took everything out of the bag, he'd also gone, and I had lots of things with lots of holes in them. I'm always repairing all the holes in my clothes from the rat. Yeah, he has a nice, comfortable home somewhere, very comfortable with all the warm clothes that he's eaten. Yeah, but really, it's not helpful to go around trying to kill everything that you don't like or that's causing you some kind of challenge. You have to find another way to not kill. Because not only do you cause suffering for the other being that you're going to kill, but you're also causing a lot of negative karma for yourself with that kind of aggression that you cannot take the time to find another way to protect that being in some way. Just takes patience. Então, no momento, eu tenho um rato que está vivendo aqui comigo. E na noite passada, ele estava dentro da minha bolsa. Aí ele comeu roupa, comeu lençol. E não é fácil ter esse desejo de não machucar. Então eu tenho que achar outra forma de lidar com esse rato. Tem uma ratoeira aqui, mas até coloquei, mas o rato ele é muito esperto. Ele entra, pega o queijo e sai. Ele sabe como é que faz para entrar e sair com o queijo antes que eu consiga pegar ele. E ontem, quando eu achei que ia pegar ele dentro da sacola, ele conseguiu fugir também. Então eu tô costurando as roupas, os buracos que ele fez, e agora ele deve estar aí por aí em algum lugar muito confortável. Mas não ajuda, não ajuda a matar tudo que está te causando algum desafio. Você tem que achar outro jeito que não matar. Porque você não só está causando sofrimento para o outro ser, mas também karma negativo para você mesmo. Quando você toma esse tempo, esse esforço para proteger o outro ser de alguma forma, isso só demanda um pouco de paciência, nada mais. Yeah, you know, when you think, we don't like to suffer in any way. We don't even like the smallest irritation. But then, you know, we're quite happy to kill other beings just to be comfortable. And it doesn't make sense, does it? We don't like to suffer, and yet it's very easy for us to create suffering for others. So we have to be careful. Otherwise, we will end up with a lot more challenges in our life that will cause a lot of suffering until we exhaust
our karma of killing and harming others. The second precept, what time is it? Okay, the second precept is to refrain from stealing. And if we translate the precept more precisely, it is to refrain from taking anything that is not freely given to you. I think I explained this to some people who came to visit me once. I said, you know, if you invite me to your house, I can't even take a glass of water myself until you have offered me everything in your house. Not that I want it, but you just have to tell me, you know, please, whatever you need, please feel free to use or take. Otherwise, I can't touch anything because it's not freely given. So this is the second precept, which is exactly the same as the first precept, except for one word, adatta dhanam, which means I fully take on the precept of abstaining from stealing. Datta means something given, a gift. So adatta means something that is not given. So the whole thing, this idea of a gift, what has been given. Which is basically something that has not been given to you and you take it, means stealing. Yeah, it's another way of saying the same thing. So that's the second precept. And for monks and nuns, it's really extremely strict in the sense we cannot take anything that is not offered to us, even a glass of water. Então, quando nós pensamos que nós não conseguimos lidar nem mesmo com as menores irritações, mas ao mesmo tempo nós saímos por aí matando outros seres para ficar confortáveis, então fica muito paradoxal essa noção. Pensar que não queremos sofrer, mas causarmos sofrimentos aos outros seres. É preciso ter cuidado para não exaurir o nosso karma ao machucar outros seres. Então, o segundo preceito, ele é não roubar. Se traduzirmos esse preceito mais precisamente, ele significa evitar pegar qualquer coisa que não é livremente oferecida a você. Por exemplo, eu explico isso quando as pessoas vêm aqui. Se eu for para casa de alguém, eu não posso pegar nenhum copo d'água se isso não tiver sido oferecido. Você teria que dizer que eu estou livre para pegar o que quer que eu precise. Senão, eu não vou poder tocar, nem mesmo tocar em nada. Esse preceito é exatamente igual ao primeiro, exceto por uma palavra. A palavra, a frase é igual, exceto por uma palavra de diferença. Data, que significa que é algo que foi dado como um presente. E a data, então vira a data, que é algo que não foi dado a você. Assim, existe a ideia de algo que é tipo um presente que foi dado, que é basicamente algo e se algo que não foi dado, você pega aquilo sem permissão, ou algo que não foi dado, significa, se você pegar aquilo, significa que você quer roubar. Então esse é o segundo preceito.
E com relação aos monges e monjas, esse preceito ele é realmente estrito, nesse mesmo sentido que eu estou falando. Nem mesmo um copo d'água pode ser pego sem que ele seja oferecido. That's it. Yeah, this when people come to stay with me, I always say, look, you can borrow, you can use anything, but you must ask me first. You must tell me that you are going to use or borrow something. Because when I go to look for something, it's not there where I left it. And somebody's taken it without asking, and it causes so much inconvenience because just don't know, left it somewhere and it's not there. So, you know, that's another reason why we should always ask somebody if we can use something or borrow it. And many times with my tools, you know, people take the tools and they use them and then they leave them. They leave them on the land somewhere. And then I say, well, where's the tool? Oh, I don't remember. I've left it somewhere. We have to be very careful of our actions. It can cause a lot of problems for other people, our lack of mindfulness. The third precept is to refrain from lying. The third precept is not to tell lies, or Shri Shavada Viras Shiksha Padam Samadhiyami Misha. I'm saying the Sanskrit here because, Sanskrit, Pali, Tibetan, the language is so much more precise than our English language when we say things. So when you add all these words together, you get a different feeling of the meaning of what is being said. So here, Mishra means falsehood or untruth. Vada means proclaiming or talking. So this precept says, I completely and fully take on the precept of abstaining from speaking falsely or lying. Now, you can begin to understand the repercussion of Fafoka. Because most of what you are saying is probably not true. You don't know if it's true or not. You're just talking for the sake of talking. So, virtually, because you don't know the truth, as soon as you open your mouth, you're lying and you're creating negative karma of speech. And this has all kinds of repercussions. So we have to be so careful of our speech. Okay. Então, quando as pessoas ficam aqui comigo, eu sempre digo, olha, você pode pegar emprestado os objetos, mas você precisa pedir primeiro. Você precisa me dizer, você precisa me pedir quando eu for pegar algo. E às vezes eu vou procurar algo e não está lá. Just a moment, Daniela. Yeah. Just a second. Elas às vezes pegam os objetos e não perguntam. E aí, quando eu pergunto onde é que estão esses objetos, as pessoas não sabem, porque eles esqueceram em algum lugar.
Então, isso acaba causando muito dano às outras pessoas, essa falta de atenção plena. Então, o terceiro preceito, ele diz respeito a evitar mentir. Em sânscrito é Shishavada Virashi Shapadam Samadhyamish. É mais ou menos isso. Então, eu estou dizendo em sânscrito porque o sânscrito, o Pali e o tibetano, eles são muito mais precisos do que o inglês. Então, quando você junta essas palavras, tem um sentido muito mais profundo do que está sendo dito nessas nossas línguas nativas. Então, Misha significa falsidade, Vada, proclamação. Então, você diz, é como se você dissesse, eu completamente tomo o preceito de abster de falar falsidade. Você pode entender a repercussão disso em relação à fofoca. Porque a maioria de vocês, a maioria do que você está dizendo, você não sabe se é verdade ou não. Então, então dessa forma, acabam falando por falar. Se você não sabe se é verdade ou não antes de abrir a boca, você acaba mentindo. Então, isso tem repercussões kármicas negativas. E nós temos que ser muito cuidadosos em relação a isso. That's it. Okay, the next one, we got time. Let me just finish this today. No, the fourth precept is not to engage in sexual misconduct. Recited as Abrahmacharya Virati Shikshapadam Samadhyami, which means I fully take on the precept of abstaining from sexual misconduct. Brahma here is the name of the Hindu god, and Charya means action. So Brahmacharya means the action of Brahma, or pure action. Abrahmacharya means going against the action of Brahma, or acting impurely. So in this context, a Brahmacharya is connected with the idea of sexual misconduct. And the notion of Abrahmacharya is that by behaving in a sexual manner, you are taking life. So you are not acting fully or fulfilling your being. And this largely refers to the problem of letting go of semen, and the idea that by having sexual intercourse, you are destroying those small lives. Of course, sexual intercourse itself is not the only problem. It tends to bring about lots of other problems as well. It can bring up lots of aggression. It can bring up lots of passion, which makes one not wholesome, not full, not a completely dignified person. This idea of sexual misconduct is, it would take a long time, really, well, not a long time, but it would take some time to explain fully, this idea of releasing one's semen. Yeah, it doesn't, the only reason that we release our semen is really to
procreate. So also with sexual energy, if you don't utilize sexual energy in the right way, then it can have a weakening effect on the whole body-mind system. It's not a strengthening effect. The way that the subtle energy body works, we need to be able to utilize that energy in a way, not just to release the tension that's building up in order to have an orgasm, but be able to utilize it in a way that can liberate the mind as well. So sexual misconduct is really, how are we using that sexual energy? We have to really be very careful. Então, o quarto preceito diz respeito a não se engajar em desconduto sexual. Tem a ver com a palavra seria algo semelhante a Ambramati Ashirati Shikshapadam Samadhyami, que significa eu completamente tomo o preceito de abster de desconduto sexual. Essa palavra tem a ver com Brahma. Dentro dela tem Brahma, que é o deus hindu. E Brahmacharya significa ir contra o Brahma. Então, nesse contexto, o Brahmacharya está relacionado ao desconduto sexual. E ao se comportar de uma forma sexual, você pode estar tirando vidas. E pode não estar conduzindo de forma correta o seu próprio ser. Isso tem uma relação com a liberação do sêmen, que isso pode tirar a perda dessas pequenas vidas. Mas não só em relação a isso, mas também tem relação com as emoções e as confusões que podem resultar desses atos. Isso pode te impedir de ser uma pessoa digna. Essa ideia de misconduto sexual pode demorar um tempo para explicar completamente. Principalmente essa ideia da liberação do sêmen. A única razão da liberação do sêmen seria para procriar. E também tem a questão da energia sexual. Se você não usar de uma forma correta essa energia, isso pode ter um efeito de enfraquecer o seu sistema corpo e mente. Devido à forma como as energias sutis funcionam, nós temos que utilizar essas energias da forma correta. Temos que utilizar essas energias não simplesmente para ter orgasmos, mas também podemos usá-las para liberar a mente. Então, misconduto sexual se diz respeito à forma como estamos usando a nossa energia sexual, e nós temos que ser cuidadosos em relação a isso. That's it. Okay, the fifth precept. What's that sound? Somebody telling me something? Is it somebody's alarm clock? The fifth precept is not to drink alcohol. No, it's a long one. Sura Maireya Madhyapana Virati Shiksha Padam Samadhyami. Well, you don't need to worry about it. It's quite long. So, Sura refers to alcoholic beverages made out of grains. And Maireya usually refers to spirits made through distillation, such as whiskey
or vodka or arak. Madhya means that which is intoxicating, and pana, which is still used in modern Hindi, means to drink. So Sura Mareya Madhyapani means drinking that which intoxicates, whether it's spirits or beverages made out of grain. And once again, the lines of the precept say, I fully take on the precept of abstaining from drinking intoxicating liquor. And those are the 5 primary principles developed by the Buddha as a basic starting point, a foundation to support our path. So the point here is, if you are drunk, you are not mindful. You don't know what you're doing. And you can do a lot of damage when you're drunk. Hold on, we've lost Ramani. So, Ramani, this is about, being intoxicated. If you're intoxicated, then you can't be mindful. And we're trying to become more mindful of our actions, not less mindful. So, the idea of drinking until you get drunk, yes, it doesn't help support the path. So many people, they can't stop once they start. They just keep going. They keep drinking. And then they don't know when they are not mindful anymore because the alcohol takes over. So instead of reaching that stage, then we have this precept of not to take intoxicating substances that will prevent you from being mindful. Okay, that's it for today. Denise, pode deixar que eu tomo conta do microfone. Ok. Então vamos lá. O 5º preceito que eu interrompi porque meus pais estavam aqui em casa, que meu pai, my dad lost the wallet. He came to look for it. Então o 5º preceito diz respeito a não tomar álcool, não beber álcool. E aí a palavra em sânscrito é uma palavra bem longa, que aí eu não vou nem tentei escrever. Mas tudo bem, essa palavra tem a ver com destilados, bebidas destiladas, que são tóxicas. E também com a palavra beber, que ainda é usada no indiano, na língua indiana, da mesma forma que era usada no sânscrito. Então significa beber algo que é intoxicante, geralmente bebidas feitas de grãos. Então esse preceito, em geral, significa se abster de beber bebidas intoxicantes. E essa foi a forma como foi colocada pelo Buda. E o ponto principal é que se você estiver intoxicado, você não pode ter atenção plena. Esse que é a essência desse voto. A ideia de beber até ficar bêbado, isso realmente pode interferir com sua prática e com o seu caminho. E pode chegar uma hora que o álcool toma conta então devemos ter muito cuidado com essas substâncias,
tóxicas que previnem que nós tenhamos a atenção plena. That's it. Então, por hoje, ficamos por aqui com esse estudo. Okay, it's very good, to take the 5 precepts, even if you just take for one day at a time. It's still helpful. It gives one a certain kind of strength to be more mindful of one's actions. So, every time we open our mouth, we have to be careful what we're saying. Make sure that it is the truth before we share it with anyone else. And careful we don't intentionally harm any being. Of course, when we're walking in the street, we're going to kill some ants or whatever. When you're cleaning your house, you might kill something unintentionally. But do be careful not to harm anything intentionally. It shows your state of mind that you have that element of aggression. You don't like suffering, but you don't mind other beings suffering. So, it's, as I say, it's helpful. Why don't you take the precepts for one day this week and see how they work for you to make your actions more mindful. All right, and don't forget to introduce those 10 pauses into your daily life. 10 moments of mindfulness where you can reflect on those 3 elements of truth. And I'm sure the more you practice and apply these guidelines, then of course you will benefit without any doubt. So I hope everybody has a great week. And if conditions allow, I will see you next week. And if you have any questions, please write to me on my Gmail account, because many times my WhatsApp is not working. And so I don't receive your messages. And so I can't send you messages also. So better to try on the computer. But the problem with my computer these days is many keys are frozen. So I can't type C, I can't type S, I can't type. There's lots of things I can't type because the keys don't work. And when I do type, it puts all the words together. I don't know why, but it's making things quite difficult for me to be able to communicate at the moment. I need lots of patience here. So if you have an important question, please ask me. If it's not really important, then let's wait till I try and get a new way of communicating or an alternative way of communicating. All right. Thank you all. Love to you all. Beijo. Thank you. Thank you, Annie. Denise, how many Sim. people coming now? Boa noite. Thank you, Anne. Boa noite. Então, continuando a tradução do finalzinho. Então, cuidado para não machucar nenhum ser intencionalmente. É muito bom tomar esses preceitos, nem que seja por um dia. E ajuda muito, isso vai ajudar muito nas suas ações e na sua atenção plena. Toda vez que abrimos a boca, precisamos saber se é verdade antes de compartilhar essas informações que nós falamos. E com relação a não machucarmos outros seres, claro, se andarmos na rua, podemos matar algum ser sem querer, ao pisar em alguma coisa, ou também ao limpar a casa,
podemos causar danos a outros seres de forma não intencional. Mas tenha cuidado para não machucar nenhum ser intencionalmente. Isso demonstra o seu estado de mente de não ter agressão. Você não gosta de sofrer e nem de causar sofrimento. Então, a minha sugestão, né, que acho que é a tarefa que ela deixou, é tomarmos esses preceitos por um dia na semana. Escolher um dia na semana e tomar esses preceitos. Isso vai nos fazer ter mais atenção plena. E lembrem de continuar com os 10 momentos de contemplação das 3 verdades. E quanto mais aplicarmos essas orientações, mais teremos benefícios. Se não tiverem, se tiverem perguntas, por favor, mandem por e-mail, porque o meu WhatsApp não está funcionando direito e está difícil de receber e enviar mensagens. Então é melhor vocês mandarem pelo computador, e até mesmo o meu computador está com problema, porque tem algumas teclas que não funcionam, está com umas coisinhas assim estranhas. Então, temos que ter paciência. Mas, caso tenha uma pergunta importante, por favor, enviem. Obrigado a todos. Boa noite.